Ja, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Episode, nämlich der Episode 3, The Oracle von Cognition. Previously on Cognition. Excuse me, I don't mean to be rude, but you took the flowers from my brother's grave. I'm so... Don't sweat it. I couldn't help but overhear what you were saying. You lost your brother too? Every case you've worked on, you've hoped it had something to do with Scott's killing. He's been quiet for 3 years. Maybe the guy died, who knows? When did your brother die? About 6 years ago. He owned and managed some properties in the city, so now it's what I do. Sounds like good work. Not quite as interesting as being an FBI agent. White male, cause of death, strangulation. What the hell is going on? I can't control my visions. Anthony Longmore was a killer, and he's been doing it for years, until someone stopped him last night. But if this piece of shit was murdered the same way that he killed his victims, then who killed him? We make a good team, don't we? It's Davies. She's a target. Special Agent Reed. How the hell is Davies dead and her killer not apprehended? Sully! Just finding him isn't good enough. I found Scott, I found Davies, and I was too late to save either of them. I know what it's like to lose someone close to you, Erica. Joey Gothalls. He's the wise monkey? Get away! Help! These belong to Gothalls. What the hell? Jared! What is going on? Who's doing this? And how do they know about me? Holy shit. Recently, I felt unsafe at my apartment. I started noticing a man hanging around. I can't check it out myself right now, but I can get a car over there at least. Someone to keep an eye on things until I can get there myself. Erica? Dad. I'm so sorry, kiddo. You've been here all night, huh? Are you hungry? Probably. But I still feel like throwing up. I swear, everything's changing. You would have never have seen this happen 30 years ago. Well, it's happening now, and I've got to do something about it. I'm glad you could make it. Erica, hey, John. I can't really talk much right now, but I want you to know I'll be out of touch for a day or so don't go starting any search parties for me. You just look after Sully. How's he doing? Oh, he's hanging in there. Where are you going? Just checking up on some old business, a place called the Enthon Towers. Enthon Towers? Stay by Sully, make sure he's cared for, and I'll see you soon. John! Damn it! Did you say the Enthon Towers? Yeah, I had a stakeout planted there. And now something's going on. Erica, that place is bad history. There was a murder a few years back. Nasty stuff. A brother and sister. What were their names? That'll fit right in with my week Dings so vom far. Friedhof am Ende nur eine Vision Dad, von? I wish I could stay and chat, but... Go. I'll look after Sully. Oh, yes. I remember Max and Cordelia Smith. Cordelia war der Name, genau. Das ist die Cordelia vom Friedhof am Ende gar nicht I mehr managed to find out a few things on the drive am over. Leben, ne? The body that fell was Joey Gothalls, the wise monkey. Aber die Frage ist, wenn der... I came to crash the party, but it looks like I just missed it. Wenn der, wie heißt Ihr Partner John, aus der Stadt ist oder weg ist für 1-2 Tage. Oder andersrum, wenn er hierher will, zu Enthon Towers, wieso ist er dann 1-2 Tage aus der Stadt? Verstehe ich jetzt auch nicht. Aber gut. Erika, hier ist Rose. Wie geht es Ihnen, Liebes? Erika, es tut mir so leid um Sully. Gott sei Dank ist Ihr Vater bei ihm im Krankenhaus. Ich weiß, dass Sie bei Ihren Ermittlungen Hilfe von ihm bekommen haben und da ich
Da dachte ich, ich könnte Ihnen meine Unterstützung anbieten, während er sich um Sully kümmert. Schreiben Sie mir, wenn Sie irgendwas brauchen. Naja, wobei er ist ein Ex-Cop und hat gewisse Informationen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie Rose da helfen können soll. Ich meine, aus Gameplay-Sicht okay, aber aus Logik-Sicht ein bisschen komisch, wa? Na gut, schauen wir uns mal einen Tatort an. Oder auch nicht. Hey, you there. Gotta clear off. Duffer? That's Officer Agent Reed. Ah, Christ. Listen, I'm gonna have to ask you to leave the premises. It's just, we're trying to clear people out, not attract them. Ja, aber es ist doch Ihr Fall gewesen hier mit dem Weiß Monkey und so. Da wird es ja wohl mal ein paar Fragen stellen dürfen. What happened here? I was on a stakeout here in that patrol car, and a body came down on it. Nobody's really told me anything except that I'm supposed to keep away any gawkers. I wish I could help with the investigation, but right now that's not why I'm here. Okay, was weißt du über die Ermittlungen? All relevant info has been pulled from the site then? That's fast. Yeah, in training they told us it should take a lot longer, but Agent McAdams had everyone hurried up. All the evidence was put together and moved. The body was, well, put together and moved. I don't get it. Is he trying to sabotage any chance of a decent investigation? I don't know what he's up to, Agent. I'm just here doing what I'm told. Warum sind Sie hier, um zu tun, was Ihnen befohlen wird? Hat er doch gerade gesagt. Why are you here? It looks like you're hurting for some coffee. Yeah, except I'm trying to stop jittering. Since I was unharmed and already on the scene, they kept me here to help out. Seriously? Yeah, it's no big deal. I know I'm the new guy and I'm okay doing the grunt work starting out. So, I'll be here till sunrise. Na gut, an der Ermittlung nimmt er nicht teil. Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich so eine Sache, wenn man jemanden, der an der Tat beteiligt ist, in die Ermittlungen mit einbezieht. Ne? Wobei, wenn er jetzt hier nur absperrt und Leute fernhält, ist er nicht so wirklich beteiligt an der Ermittlung. Wobei, er könnte natürlich trotzdem potenziell, wenn er an den Sachen, an den Geschehnissen beteiligt gewesen wäre, was ja die Ermittler nicht wissen können, könnte er natürlich hier noch Beweismittel beseitigen oder Leute ranlassen, die irgendwas machen oder was weiß ich. Ne? Insofern macht es schon Sinn, dass man Leute, die an dem Vorgang selber beteiligt waren, auch nicht hier so peripher wie ihn jetzt gerade an den Ermittlungen teilhaben lässt. Aber gut. So if you're standing here during this, who's running the investigation? A detective from the station named Ollie Robinson came in, but then Agent McAdams came in shortly after and everything took a turn. A turn to what? To whatever it is you see now. A turn to shit then. Das würde er so nicht formulieren, weil er noch neu ist. Und unten in der Hierarchie. Okay, gibt's Beweise? So then what happened to all the evidence? It's all been pulled together and locked up. That's unusual. A scene this fresh shouldn't be this quiet. Stimmt, ganze Spurensicherung und Gelöt sollte eigentlich da sein, ne? I'm gonna look around some more. Sure. Okay, wir haben Polizeistreifenwagen. Brutal. This is where Joey met his end. He must have fallen from pretty high up. Since the people working this scene don't seem to give a shit about it, I'll need to determine where he fell from and go do some looking around of my own. ABC 120. Okay, ich kann irgendwas kombinieren damit. Ich bin mir nur noch nicht sicher, was. Vielleicht Sandy, kann man ein Bild machen oder so? This is not going to work with this. Okay, gut. Transporter? Fully equipped crime scene van. I met Sully in one of those. Okay, vielleicht können wir uns irgendwie selber ein bisschen Spurensicherungsgelöt besorgen. Spurensicherungskit oder so. Locked up tight. Okay, also nicht ohne Schlüssel oder ähnliches. Eine Bank. I doubt this'll get much use once people here learn that bodies have been falling. If they learn about it. Something could have fallen in here. But no, I don't see anything.
Okay, Blut auf dem Boden. I'm not sure if they bagged the body or had to scoop it. Die sind von beiden, ne? A car with one big busted eye. It's all over the street now. I'm surprised a team of butlers hasn't descended and spit-shined this whole place back to its normal property value. Wo ist das, eine bessere Wohngegend, oder wie? Okay, also können wir noch nicht viel machen. Damit können wir auch Sachen kombinieren, aber ich gehe mal davon aus, dass wir dafür vielleicht irgendwas hier von der Spurensicherung oder so brauchen. Stehen 4 Kognitionskräfte zur Verfügung. Oh mein Gott, ich muss mich erinnern. Sie werden alle durch Klicken auf die blaue Kognitionskugel in der unteren rechten... in der unteren linken Ecke. Aber nicht rechte, aber egal. Ja, ich wollte gerade sagen, ich muss mich ein bisschen daran erinnern, weil die zweite Folge, die zweite Episode, dass ich die gespielt habe, ist jetzt echt schon wieder her. Ich weiß gar nicht, ein paar Wochen mittlerweile. Ich hoffe mal, dass ich noch die Details so ein bisschen im Kopf habe. Postkognition findet statt, wenn Erika einen Gegenstand berührt, um Ereignisse aus dessen Vergangenheit zu sehen. Postkognitionsauen sind blau. Genau, da ist schon eine. Regression lässt Erika die Erinnerungen von Menschen sehen, aber sie muss diese Person körperlich berühren. Regressionsauren sind rosafarben. Synergie lässt Erika unterlegt Inventargegenstände miteinander verbinden. Während die Kognitionskugel aktiv ist, um vergangene Ereignisse, die sie gemeinsam haben, zu erkennen. Genau, ich erinnere mich. Mit Projektion manifestieren sich vergangene Ereignisse vor Erikas Augen, aber sie muss dafür erst 3 damit zusammenhängende Gegenstände auswählen. Projektionsaugen sind grün. Alles klar, wa? Dann nehmen wir hier mal die blaue. What is that? Holy shit, what happened here? It's still embedded in the door. I wonder if I can just... Got it. There's a charm on this. It's that psi symbol again. Nicht eingetütet als Beweismittel. Nachlässig. Oh ne, das wollte ich gar nicht angucken. It's a very modern security key. Vom Haus. Tür bedienen Feldeingangstüren Enthon Towers. I need to figure out exactly where Joey fell from. Können wir mit ihm noch was reden? Duffer again. His overtime pay must be through the roof. So the body fell. Where did it fall from? The roof? Something like that. I think I was still kind of in shock when that was being discussed. You didn't notice anything going on up there on your stakeout? I thought I saw something up there, but Officer Collins said it was probably nothing and that we were just supposed to watch the ground floor. Ach, kein bisschen mitdenken, ne? Gutes Personal ist schlecht zu kriegen. I'm gonna look around some more. Sure. Ich meine, er hat ja aufs Dach geachtet, aber der, naja. Some sort of security panel. It must be used for opening the doors here. Ja, da kann ich dann wahrscheinlich meinen Sensor mit benutzen. Nothing to press, pull or twist. Just a plastic slab. Ja, da haben wir ja den Key gerade gefunden. They give the unmistakable impression that they're protecting something. It's locked. Oh shit, it's McAdams. Agent Reed!
What are you doing here? An investigation, remember? When I was taken off of Davies and put on the Wise Monkey case? No. There's no case here anymore. It's all... The investigation's been moved. We combed the site, then transferred the evidence. You can't do that. The integrity of the... We followed all the necessary protocol, Agent Reed, and evidence is being handled by the local police. Now, I don't want to hear another word suggesting otherwise. Your integrity in such matters is notable. I saw the flashing lights from my room earlier and grew a little concerned that I would have to come down and have a little talk with you. Good to see that wasn't necessary. Hat auch einen Key benutzt. Der ist wahrscheinlich hier der Besitzer von dem Gebäudekomplex da. Who was that man? Someone who has a lot of powerful friends on Beacon Hill. Everyone who lives in this place does. That's all you need to know. He complained about seeing sirens from his window and he can just... Have them turned off. Yes. Did that man just praise you with integrity for obstructing the thorough investigation of a murder? If you understood anything beyond your own little vendettas, you might be holding on to more than the FBI's bottom rung. Someone is dead. In fact, a lot of people are. Yeah, the guy you were seeking for serial murder? What are you, pissed you couldn't get him a federally appointed death? A killer is gone. So we now just make sure our shit doesn't stink as we carefully move it from somewhere it doesn't belong. Was John here earlier? John McCoy? Briefly. But now the whole case is getting dumped to local law enforcement. I need to get inside. You're not hearing me, Agent Reed. There will be no further investigation inside the towers. Did your men even go up there? Of course we did, and we found nothing. So leave it alone. But... No, we're done here. I'm going to check the perimeter. I expect you to be gone when I get back. There's the McGass I know and love. I don't care who was killed. Someone still did this. Once I get a sense of what went on here, I'm going to talk with him and find out why he's acting like this. Gut, also wir haben das Ding schon in die Hand genommen. Dann haben wir hier das Bedienfeld. Agent Reed, I can see you. I hope you're not thinking of doing something you'll regret. Now step away from that door. If I'm going to get inside, I'll need to do it when McAdams isn't being so vigilant. Na, verdammt. Wo immer der gerade ist. Kann er ihn ablenken? Nee. I'm gonna look around some more. Sure. No, I think I'll keep it to myself. Maybe I'll file it as evidence when it's done being useful to me. Ja, ich habe gedacht, vielleicht kann ich ihm zeigen und sagen, hier, lenk den mal ab, ich muss da rein oder so, aber dem ist nicht so. Okay. You're doing a great job, Duffy. Thank you, Agent. Okay, das ist das letzte, das ist das vorletzte, das ist das drittletzte, das ist wahrscheinlich das zweite. Und ist das erste, wenn sie ankommen? Huh, weird. I just remembered seeing something else from before. When the body hit the car, something else was falling. A piece of metal or plastic. We should search... Just stay here. I'll go look. I know I saw that knife fall here. I'll have to ask about it. They must have found the knife and taken it as evidence. Pretty flowers, though. Eine schwarze Blume. It's bizarre.
but gorgeous. Like black velvet. It doesn't match anything around it. In fact, it looks like it fell here. Huh. Looks like it's been picked or cut or something. Okay, sonst ist da wohl nichts. Wenn er mich hier direkt wieder rausnimmt aus dem View. I've never seen a black flower before. Looking at the stem, it appears to have been cut. Achso, aber wir hatten ja noch mehr. Thanks for all your hard work. I'm doing what I can. Dass sie ihn so am Hals zu sich hinzieht, ist ein bisschen, naja, aber gut. Ich dachte, sie schlägt ihm einfach auf die Schulter oder so. Na gut. Ugh, gross. He likes his coffee very sweet. Schlecht für die Leber. Na gut, na gut, hängt vom Süßstoff ab, aber wahrscheinlich. Nothing exceptional. Standard stakeout. Pretty boring, actually. Duffer is holding up pretty well considering what he went through. Ah, Duffer. You shouldn't be seeing this sort of shit before getting your first paycheck. Okay, dann haben wir schon alles, ne? It's amazing that he was totally preoccupied, but some part of him still remembered. War das wohl das einzig Wichtige? Keine Ahnung, ob wir ihn dazu befragen können. This is not going to work with this. Na gut, wir haben die Blume, aber... Ah, okay. Hey, Duffer, a huge favor to ask. Sure thing. There should be a knife in evidence and I need to see it. It might be key to finally getting a real investigation started here. Damn. Yeah, that sounds important. Here, the evidence is still in the van. Thanks. You're a good cop, Duffer. I'm gonna look around some more. Sure. Da gibt er mir den Schlüssel zum Van. Sehr schön. That's the sort of knife you'd skin a deer with. It's probably the murder weapon. My favorite part of any investigation. Carrying around murder weapons. Essential at any crime scene worth its salt. Maybe I'll do some redecorating. I could go the rest of my life not seeing another one of these and I'd be just fine with that. Orange road cones. Very commanding. Hell, there are a few agents I know who aren't as persuasive as these things. I don't need the whole stack, but I will take one. Fingerprint kit. A pretty essential bit of equipment. God, no. I can't pull prints to save my life. Or anyone else's. This is the rear control for the famous red and blue lights. Dann wird er jetzt wohl runterkommen? Agent Reed, this is a low-profile scene. Get those lights off now! And they stay that way. And that's what they call making a scene. Too bad old Ironsides there is so against it. Okay, damit kann ich ihn weglocken wahrscheinlich, damit ich die Tür benutzen kann. Die Frage ist nur...
Wie kann ich dafür sorgen, dass sie nicht mehr ausgehen? Beziehungsweise, dass er erstmal andere Sorgen hat. Ich kann damit halt interagieren hier, das macht mir so ein bisschen Sorgen. Schauen wir mal, können wir den Kegel hier auf die Straße stellen? Ja, sehr schön. Well, it doesn't exactly look like the scene is buzzing with activity, but it's halfway to at least having a pulse. All right, I've got enough here to make it look like a crime scene. Now I just need some attention. Okay, Attention kriegen wir mit dem Blaulicht wieder. It's all set for a good diversion, but before I do anything, I need to know where exactly the body fell from. I don't want to be wandering aimlessly once I'm inside. Okay, damit kann sie nichts anfangen. A car with one big busted eye. It's all over the street now. Oh, warte mal, ich kann auch bestimmt Tatort-Items verbinden, genau. Die Blume und der Anhänger, dachte ich, aber es reicht schon. Okay, wo auch immer auf The dem Dach. knife cut the flower, and they were both dropped from the garden balcony just below the roof. That was where Joey fell from. Okay, wo auch immer die schwarzen Blumen wachsen. Da müssen wir hin. This knife is evidence. I shouldn't walk off with it. Time to start the shit show. Okay, also nimmst du das besser nicht die ganze Zeit mit. What? Lights off! Lights off! What is going on here? Agent Reed, if this is your doing, it is completely unacceptable. Yes, here comes that man again. It looks like we have a little problem on our hands. Ja, Mord. No, she's being taken care of. I wasn't referring to her. We're discussing you. Genau, unauffällig pfeifend davongehen. Gehen wir mal schnell rein, damit wir das Gejaule der This is Sirene totally unacceptable. loswerden. Yes, well, there's a lot of loose ends to manage. Nothing to press, pull, or twist. Just a plastic slab. All right, the doors are unlocked. Let's go put the legs back on this case. Sirene war schon ein bisschen nervig, ne? Okay, I'm in. No, not that again. Sie wieder die Vision von ihrer Ermordung. It looks like more of a museum piece than apartment art. Oh well, at least it's better than paintings of flowers and boats.
No, I want to go do what I came here for. No fuss, no muss. Enthon Towers, your security is our obsession. Und unsere Obsession ist eure Security. Fahrstuhl, Busch, Eingangstüren. Okay, dann haben wir nur noch den Busch. Why do rich people like their plants clipped into geometric shapes? Is it a power thing? Vermutlich. It doesn't read fingerprints. Brauchen wir da wahrscheinlich auch wieder unseren Key. Ah, you're the woman from outside. Only now you're inside. Ja, weiter nicht, sagt Sherlock. Oh. Ich meine, er will nicht, dass die Polizei herumrennt, also macht es wahrscheinlich mehr Sinn, ihn zu belügen. Das heißt, wenn wir ihm jetzt sagen, dass wir ein Cop sind, wird er ein Problem damit haben, dass wir drin sind. Schätze ich. Yeah, that Fed was starting to piss me off. Indeed. You talk to him as though you knew him. Nah, that's just how I deal with assholes. If you've met one, you've met them all. One of my jobs is to look after this place and ensure a frictionless living environment for all the residents here. I just thought I'd let you know. Uh-huh. Well, that'll be useful to know if we ever talk again. Quite right, Ms. Reed. Quite right. Wait, how do you... Oha, woher kennen wir unseren Namen? Die Frage ist, hätte er uns auch reingelassen, wenn wir gesagt hätten, dass wir ein Cop sind? Na gut. What's this? It looks like Terrence sent me something. Dossier? It looks like something got installed on my phone. Eine Akte hat er uns geschickt. Yo, ey, Terrence hier. Oder I, man weiß nicht, wie er es spricht. Hey, schau dir diese raffinierte neue Software an. Du kannst Fallakten durchgehen, so wie du es normalerweise tun würdest, nur dass du nun nicht mehr an deinem Arbeitsplatz zu sein musst. Viel Spaß damit. Außerdem kannst du mir Scans von Sachen schicken, die ich hier für dich und die ich für dich untersuchen soll. Hatte ein paar langweilige Tage, daher kann ich dir den Recherche-Jockey machen. Okay. Du hast dich mal beschwert, dass du die Sportergebnisse immer nicht mitbekommst. Ich habe dir noch was draufgezogen, mit dem du Spielergebnisse nachschauen kannst, falls du mal wehmütig nach den guten alten Zeiten zurückschmachtest, als wir noch zusammen zu spielen gegangen sind. Ach, der Terrence vermisst die gute alte Zeit, hä? Okay, ist wahrscheinlich dann die Websuche. Okay. Ein Ast. It's just a branch, but there's something about it I don't like. Something kind of sinister. Mhm. Gemäldeschlüssel. Looks like a bird? Ja, im weitesten Sinne. Empty. It looks ornamental. Maybe it's one of those singing bowls. Ach, Schüssel, nicht Schlüssel, meine Güte. Hier haben wir nix, dann gehen wir mal weiter. Sind hier auch noch auf dem Flur, ist jetzt auch nicht zu erwarten. This is it. Hier The same balcony I saw in that vision. The killer had Joey up here. Ich meine, die Pflanzen stehen ja in einem einzelnen Topf ohne grüne Blätter dabei. Als wir eben die Vision hatten, sah es eher so aus, als wäre das hier mitten in so einer Bepflanzung mit einem Haufen Grün. Feuerzeug. It's John's. So he made it up here. But where is he now? Ja, nicht, dass John irgendwie mit dem ganzen Scheiß was zu tun hat. I'm going through here. This is just ridiculous. What a waste of my time, I'm telling you.
Yeah, what do you want? I am looking, scouring this place. There's nothing here to find. Yeah, I know Jeff Therian. Well, I haven't found a damn thing in this place on Jeff Therian. Are you sure it's not a bogus lead? All right, fine. I'll keep looking. Ah! Getting too old for this shit. Jeff He was Therian. just up here. Did someone get to him? No, he's not. I'm not losing anyone else. This lighter is coming with me. There's blood on the table. It's coming from under the flower pot. This must have been where that black flower came from. Yep, there's the cut stem. I don't know what it is. I don't do plants. Hier ist ein Blumenkasten. There's blood under this. So it was set here after. Please. Please. Max. Kennen wir Max? Muss ich ihn jetzt erschießen oder anschießen? Und was wäre jetzt besser? Okay, ist egal. Did you kill your brother, Miss Smith? Das ist Cordelia. Yes. Yes, I did. I was right about you. Clever and persistent. I knew you'd make it here. I've been waiting for you to show up. Years. And here you are, just like the visions showed. We're more connected than you think. And if you're a better investigator than some of your co-workers, you may find out how far that connection goes. Maybe you can still save John, but it's too late for Joey here. He knows what's coming to him and why. Right, Joey? No! What's happening to me? I can't make the vision stop. I need to get out of this now. Please, Erica. Don't disappoint me. Cordelia ist die Mörderin. Also es hieß ja, dass ein Geschwisterpaar ermordet wurde, hat ja ihr Vater gesagt im Krankenhaus am Anfang. Max und Cordelia, ach deswegen Max. Aber in der Vision ist ja Cordelia jetzt quasi verhaftet worden und hat den Mord gestanden, was jetzt nicht zu dem passt, was Ericas Vater ihr gerade erzählt hat. Dass sie beide ermordet worden wären. Aber vielleicht hat er es nur falsch in Erinnerung. Cordelia? Cordelia? What the fuck was that? Why couldn't I stop the vision? It was like she was controlling it. She was talking to me. Cordelia. I need to call Rose. Erstmal gucke ich noch mal, ob ich hier was mitnehmen kann. There's the last bit of evidence from the wise monkey killings. God help me if it's anything else. Noch ein Transponder-Schlüssel. Another one of these things. And given what it's next to, I don't think some old spinster on floor 10 accidentally left it here. I'll put it with the one I already have.
He was a psycho, but still, I wouldn't wish this on anyone. Ja, doch einigen wünsche ich schon. No, I've handled enough severed body parts for one lifetime. Okay. I'm not doing anything with my power until I figure out what was going on with that last vision. Okay. That's a long way to fall. Können wir Rose anrufen oder müssen wir zu ihr hin? Wir müssen wahrscheinlich zu ihr hin. Oder auch nicht. Hello? Rose, it's Erica Reed. Something really weird just happened to me. Erica, my dear, just calm down and tell me all about it. I had a vision, but I was stuck in it. I couldn't get out. It was focused on a woman, Cordelia. But Rose, she saw me. She knew I was there, that I could hear her. She talked to me. Cordelia? Oh dear, how could I not remember her name? Where are you, Erica? Are you at the Enthon Towers? How the hell do you know that? Erica, this is important. Is Jean with you? No, he's not. He snuck over here alone, and now I'm trying to find him. You have to get him out of there, Erica. He is in danger. Then I'm going to need your help. I can't get stuck in another vision. Listen, Cordelia is a Scion too. What you experienced was a magnification of your powers. There are cases documented where two Scions with complementary gifts can be connected in such a way. One such as you might see the past, and so the other would see the future. Rose, this is not good. If she can see the future, well, it doesn't exactly put the odds in my favor. Why are you so sure John is in danger? That is not important now. What is important is that he can still be helped. Find Jean quickly. And don't forget, you are extremely resourceful and strong. Entering a deeper vision can be troubling at first. But as long as you do not forget yourself, you will be able to come out at any time. Okay. I won't leave here until John is with me. Thank you, Rose. Take good care of yourself, my dear. The spirits are restless tonight. Ich meine, das Einzige kann sein, dass Ericas Vater sich halt falsch erinnert hat, dass er gedacht hat, beide wären ermordet worden, aber naja, aber wäre auch komisch. Also irgendwie ist es schon noch ein Widerspruch. Okay, da können wir nichts machen im Inventar. Haben wir auch nichts weiter, dann sind wir eigentlich hier durch, wa? Jetzt haben wir schon 2 Transponder. Oh, sind wir hier im Penthouse oder gibt es noch ein Penthouse? Also die Lobby, da sind wir wieder unten. Schauen wir mal Penthouse. Okay, Penthouse. Okay, Erica. Ist noch Time mal to slow woanders. it down for a second. Whose place is this? Ah, das ist der zweite Transponder, okay. Der hat uns hierher geführt. It's a very big TV. Naja, so groß ist der jetzt auch nicht, wenn man bedenkt, wie weit sie weg sitzen. Aber gut. The reason I love glass tables? You can always rely on them to have at least one usable fingerprint. Looks like some sort of designer trash can.
Probably cost a few $100. Spotless. This place doesn't even look lived in. It looks more like it's been prepped for an open house. It's a slab of pink-veined marble. So what? I'm fine with my linoleum countertops. Okay, kann ich hier hinten hingehen? Okay, da gibt es auf jeden Fall was zu sehen. Someone's coming. This was so stupid. A murderer led me here. Ach hey. Hello again, Ms. Reed. Please, stand up. Agent Reed. Where's Cordelia? I see. Well, you've come to the right place. I'm here to inform you that Ms. Smith wants you to make yourself at home here. But of course, you wouldn't have gotten in here if she didn't want it. Wait, who are you? You're not just a property manager. How are you involved with Cordelia? I am the Smith family lawyer. My name is Scorobius. And Cordelia? Do you know where she is? No, but she made mention of a John, I believe, before she left. Yes, definitely John. She said that you'd likely be wanting this. And also that, as I've stated, you have free access to her home, nothing withheld. So this place is Cordelia's? All 33 floors. Wait. Damn it. What did he drop off? He said it was from Cordelia. Miss Smith, ich wollte Ihnen das persönlich mitteilen, aber Sie waren nicht da. Daher hinterlasse ich Ihnen diese Nachricht. Ich habe die Situation Ihres Bruders soweit untersucht, wie es nur möglich war. Es gibt definitiv böses Blut zwischen ihm und Leuten anderer Firmen, denen er auf die Zehen getreten ist, um zu erreichen, was er wollte. Nachdem dies gesagt ist, kann ich die Ermittlungen leider nicht weiter treiben. Es liegt nicht in meiner Hand. Verzeihen Sie. Wer hat das geschrieben? Why would Cordelia have him leave this? What is she doing to me? What am I supposed to think? You're supposed to think that you can do something for me. Maybe you need to talk to someone. Rose can help you. And watching the Pats get ripped apart is no help. Double your bet. This feels the same as that vision on the balcony. But, okay. I've got a little more control now. I can leave the vision if I want to. It's the Boston office. This memory feels years old, before I was an agent. But it's still amazingly clear. A lady at the front desk pointed me back here to Agent John McCoy. Oh, I'm getting that feeling again. Like someone's watching me out of the corner of their eye. John? Cordelia came to you? You've met her? Ugh, no. Erika kann ihre derzeitige Sicht durch Klicken auf kleinere Kugeln neben der Kognitionskugel verlassen. Durch die kleinere Kugel, okay. Okay, aber hier kann Cordelia noch nicht in die Zukunft sehen. Also ist wahrscheinlich, Cordelias Fähigkeiten sind hier noch irgendwie gering. Und wenn wir das jetzt öfter machen, dann sind wir vielleicht aus der Zukunft auch der Grund dafür, dass Cordelia überhaupt ihre Fähigkeiten entdeckt und entwickelt. Und somit so ein bisschen auch der Auslöser für alles. Hm? Weil Cordelia auf die Art über die Zukunft erfährt, wer die Serienmörder sind, die sie dann ermordet und so weiter. Na gut, schauen wir mal. Das ist dann wohl der Exit, ja? I bet he's one of those types who's really messy but still solves every case. Oder war es noch optimistischer? There's a big stack of folders here, each named with different... Hey, wait! Max's name is on this one! It has Max's name and some kind of number. That was a case number. I just saw it.
I wish I could look in that folder, but I'm not about to pick up a confidential file in the middle of the FBI station. That would not go over well. That was a case number. I just saw it. Okay, dann können wir den Fall nachschlagen im Computer nachher. I'm looking for John McCoy. Is that you? The one and only. What's this about? I was led to believe... Damn it. I don't know what she was trying to get help for. Must have been something pretty serious, though. I won't get a clear vision of what they talked about until I know why she was approaching John. But there is one fragment here I think I can feel out. It's about... Rose? All right. I'm sorry. This whole week has been lousy, and watching the Pats get ripped apart is no help. But what am I supposed to think? You're supposed to think that you can do something for me. Maybe you need to talk to someone. Here, there's this woman, Rose. She runs an antique shop, and she's gifted. She knows about visions and things. She's been giving me some guidance. Give her a call. There's a desk down in the end you can sit at to call. Cordelia kann durch ihre Kognitionsfähigkeit Hilfe bekommen. Im Notizbuch oben links notiert sie Hindernisse oder Ungewissheiten auf. Okay, jetzt bin ich irgendwie wieder rausgetappt hier, weil das irgendwie ein bisschen komisch ist. Ich nicht so richtig weiß, wo der Cursor ist und manchmal ist er draußen, obwohl man ihn nicht sieht. Okay. Ich habe die Karte einer Frau namens Rose. Etwas fühlt sich seltsam an, entgeht mir etwas. Ja, jenseits deiner Kontrolle. Hilfe muss von außen kommen. Whoa! Doing that almost brought on the vision again. I shouldn't do that in here without a very specific reason. I don't want to cause a scene. Okay. Okay, ich komme ja sonst nicht raus aus diesem Screen, also muss ich jetzt doch mal das nehmen, aber dann gehe ich aus der ganzen Vision raus. Ne? Weird. The Cordelia I just saw doesn't seem like the same sociopath who's been toying with me lately. Sobald Erika einmal eine tiefere Vision betreten hat, kann sie jederzeit zu ihr zurückkehren. Klicke auf den kleineren Kreis neben der Kognitionskugel und wähle dann die Vision aus, die du betreten möchtest. Special Agent Davis und ich haben uns den Ort angesehen. Agent Davis sprach mit Mr. Smith, während ich mich umsah. Beweismittel aufgeführt als Nummer 35487a, wurde auf einem Glastisch im Wohnzimmer gefunden. Gegenstand Nummer 35487b wurde im Mülleimer gefunden. Gegenstand 35487c wurde auf der Oberfläche einer gesprungenen Vase entnommen. Okay. Das heißt, der Tisch, der Mülleimer und eine Vase. Das sind wahrscheinlich 3 Gegenstände, die ich jetzt wieder verbinden muss. A houseplant, nothing special. Ist das hier unten die Vase? I can't see it clearly from here. The loft is blocking it. Maybe I'll see it better from up there. Ja, dann geh halt hoch. I can't see it clearly from here. Ach, da haben wir Vasen, okay. Ach, up there ist hier oben, okay. Everything is so clean in here. Like a museum. Na gut, wenn ja alle 33 Stockwerke gehören, dann wird es ja nicht immer in jedem Zimmer, in jeder Wohnung sein, ne? A vase with a crazy design on it. This vase has a big chip in it. So this place isn't perfect. Okay, dann ist das hier, wo sie entnommen haben. Landscape art. I prefer paintings with people in them.
Ja, ich nicht. Okay, das ist es dann aber auch. Dann gibt's This is her room. I can feel it. I wonder if she falls asleep peacefully in here. In letzter Zeit wahrscheinlich nicht. Ist das eine Anemone? Sean Patience. I don't know what to say. It's not really my thing. Prisoner is gone, but the cell is still here. Schöner Art zu formulieren. She has to look in this thing every day. I wonder how she does it. A few necklaces and bracelets. I can't tell much from it. I prefer handcuffs. Mhm. Jeder hat so seinen Fetisch, ja? I'd have nightmares if I had to sleep near that thing. I don't think this lamp was designed to actually provide any real illumination, but it does look neat. Ach, Schubladen, okay. Could be anything under there. Severed body parts, booby traps, Christmas ornaments. All right, let's see. There's a folder stashed in here. Davies. I wish we could have found this days ago. And there's clearly something being planned for McAdams. Madison Davis. Ich musste im FBI-Büro angerufen, um den Namen der Agentin zu bekommen, die hier war und mich befragt hat. Sie wird nicht davonkommen. Ihr Name ist Madison Davis und sie ist jetzt stellvertretende Leiterin der Bostoner Zweigstelle. Es könnte sich tatsächlich als äußerst günstig erweisen. Jetzt ist sie dran. Ich habe ihr eine faire Chance gegeben. Eine mehr als faire Chance. Der Tatort mit dem Hangman-Killer, Anthony, war komplett für sie aufgebaut, aber sie war zu faul und dumm, um zu erkennen, was direkt vor ihrer Nase war. Schon wieder. Wie schafft eine so erbärmliche und unfähige Person es, auf so einer Stelle zu sitzen? Sie konnte nicht einmal zusammenreimen, wer der vor ihr hängende Mann war. Wenn sie nicht in der Lage ist, einen toten Mörder zu schnappen, muss ich eben dafür sorgen, dass der tote Mörder sie schnappt. Mhm. Samuel McAdams. Max Tod, wahrscheinlich soll es nachheißen. Nach Max Tod wurde er von seiner Stelle in Boston abgezogen. Wahrscheinlich war es wegen all dem, was Max Tod folgte, aber ich kann diese Spekulation nicht verifizieren. Ich konnte nicht verfolgen, wohin er versetzt wurde, nachdem er Boston verließ. Aha, ich habe eine Spur. Er wurde ins Büro nach DC versetzt, eine Zurückstufung. Er hat dabei versagt, Max zu retten und wird ins Hauptquartier abgeschoben. Okay, dann ist sie hingegangen, weil es irgendwie schon Drohungen gab gegen Max, ne? Ich würde ihn mir ja vornehmen, aber in einer anderen Stadt macht das keinen Sinn. Ich brauche ihn hier in Boston, wo alles passiert ist, damit es etwas bedeutet. Wieder einen Schritt weiter. Ich habe endlich den Namen der anderen Agentin herausbekommen, die bei Samuel Adams war, bevor Max starb. Madison Davis. Und wer hätte es gedacht, sie leitet jetzt die Bostoner Zweigstelle des FBI. Aus einer verlässlichen Quelle habe ich erfahren, dass, sollte sie zurücktreten, wahrscheinlich McAdams ins Bostoner Büro zurückkehren würde. Jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass sie zurücktritt, so sauer wie Dominos in einer Reihe. Deswegen hat sie so umgebracht, damit Adams zurückkommt. Na gut, aber dann machen wir an der Stelle mal das Episodenende und schauen uns dann beim nächsten Mal hier weiter um nach weiteren Informationen. Bis dahin, ciao.